పొందే ప్రయత్నం చేద్దామని చెప్తూ రబ్బీ గారు క్లాస్ ప్రారంభించడం జరిగింది. ఈ విషయాన్ని గురించి మనం నేర్చుకుందాం ఈరోజు. లోకేష్ రబ్బీ ప్లీజ్. It's okay, תודה רבה. So, well, Baruch Hashem, this noon I had the chance to join remotely to the celebration of Rabbi Yeshua and Tzipor Baruch for their annual first year of marriage, to bless them. Again, I want to say Mazal Tov to Rabbi Yeshua and Tzipor Baruch, and uh, and to also to repeat what I started and see some more paths to lead us to the Tu B'Shvat. So I mentioned that this last Shabbat, my family visited the holy city of Kiryat Arba and Hebron. Hebron, where the Me'arat HaMachpelah is located, the dual cave with the tombs of the patriarchs, the forefathers and foremothers. And we went to pray in this special place, which is known by tradition to be the entrance to Gan Eden. So I thought to speak a little bit about the meaning of visiting this place and the nature of this unique place. ఓకే. ముందుగా అంటే ఈ రోజు మనకు రబ్బీ యెహోషువ యాకోబు గారు అలాగే పూర్ యాకోబు గారి వివాహ మొదటి సంవత్సర ఉత్సవానికి మనందరం వెళ్ళాము. అయితే రబ్బీ గారు కూడా ఈ మధ్యాహ్నం ఆన్లైన్ ద్వారా కనెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది. వారికి అక్కడ శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడం జరిగింది. అయితే మరొకసారి ఆ విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ దంపతులిద్దరికి రబ్బీ గారు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. మాటలతో మరొకసారి ఈ సభాముఖంగా తెలియజేయడం జరిగింది. అయితే అంశంలోకి వెళ్తే మనం ముందుగా మాట్లాడుతున్నట్టు తుబిశ్వాసకు సంబంధించి దానికి సంబంధించి రబ్బీ గారు ఒక విషయాన్ని గుర్తు చేస్తారు మనకి. అంటే రబ్బీ గారు వారి కుటుంబంతో గత షబ్బాతులో కుటుంబంతో కలిసి కిరియత్ అర్బా మక్పేలాకి వెళ్ళడం జరిగింది. అయితే అది మనందరికీ తెలిసినట్టుగా అది చాలా పవిత్రమైన ప్రత్యేకమైన ప్రదేశం. అది అక్కడ మన ఇశ్రాయేలు పితరుల సమాధులు అక్కడ ఉండడం మనకు తెలిసిన విషయం. అయితే ఆ ప్రదేశాన్ని ప్రత్యేకించి అది ఎంట్రన్స్ గన్ ఏదైనా అంటే గన్ ఏదైనాకి అది ఒక ముఖద్వారంగా దాన్ని పెద్దలు చెప్తూ ఉంటారు. అయితే అటువంటి ఒక పవిత్రమైన ప్రదేశానికి వెళ్ళి రబ్బీ గారు భారతదేశం కోసం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేయడం జరిగింది అని తెలియజేస్తున్నారు. అయితే ఈ గణేదానికి సంబంధించి లేదంటే ఈ ఆ ప్రదేశానికి సంబంధించిన కొన్ని విషయాల్ని కూడా మనకి దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి ఉద్దేశాన్ని మనకి తీసుకుని రావడానికి ఈ క్లాస్ ద్వారా ఇష్టపడుతున్నారు రబ్బీ గారు. లోకేష్ రబ్బీ తీసుకోండి. Yes, so the first reason I told about this visit was because it was suitable for speaking about marriage life, because in the dual cave we find it's a dual cave. It means a cave of couples that are buried in this holy place, right? We know that the patriarchs Abraham, Yitzchak, and Yaakov, and the mothers Sarah, Rivka, and Leah are there, and also Adam and Chava, that were the first important married couple, the ancestors of all humanity. And they were in the initially the Garden of Eden, right? So as for marriage, it's good to speak because you see that like the path to Gan Eden,
right? To paradise is through family life, through being married. That's what we simply, see from just, visiting the Me'arat HaMachpelah and looking at, there is like the tent of Yitzchak and Rivka, there's the place of Abraham and Sarah, and that's what like the first thing that you realize when you go there. I couldn't get the point. Could you please come again? Rabbi, can you hear me? Yes. Will you please repeat the importance once again? I didn't get it. Yeah, you want me to repeat? Yes, Rabbi, yes. Oh, okay, sure. So yeah, so what I was saying is like it was good telling the about the visit in the Me'arat HaMachpelah for the case of a marriage anniversary event, because we find there four married couples, and not just four married couples, it's the great ancestors, the fathers and mothers of Israel, and also the mother and father of all humanity, Adam and Chava. So in a simple way, you see that, and this is the gate to heaven, the gate to paradise, Gan Eden, right? So you see that the path to Gan Eden comes from a mutual relationship, like a relationship of a husband and a wife, a man and a woman. Right through this place, you see the tent of Abraham and Sarah, and then there's the place of Yitzchak and Rivka. So you see that this is like the path to Gan Eden goes from this format. ఓకే చూద్దాం. సో ఈ అంటే ముందుగా మన రబీ దంపతుల మొదటి వివాహ వేడుకని ఎందుకు ప్రస్తావించారు, అలాగే ఈ ఏదేను వనానికి అంటే గన్ ఏదేనికి ముఖద్వారముగా చెప్పబడే పితరుల సమాధుల దర్శనానికి సంబంధించిన ఆ విషయాన్ని ఎందుకు తీసుకురావడం జరిగింది అంటే రెండింటికి సంబంధించి అంటే మరి ముఖ్యంగా ఈ వివాహమైన దంపతులు ఈ ప్రదేశాన్ని దర్శించడం చాలా అర్థవంతమైందని చెప్తూ, ఎందుకు అంటే అక్కడ మనకి దంపతుల మస్పెలా అనేది కేవలం ఒకటి కదా, అది జంట గుహలుగా చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే అక్కడ పితరులు అబ్రహాం, ఇస్సాకు, యాకోబులు, అలాగే వారే కాదు ఇంకా సారా, రిబ్కా గారి సమాధులు కూడా అక్కడ మనకి కనిపిస్తాయి. అలాగే మరి ముఖ్యంగా సర్వ మానవాళికి కూడా తల్లిదండ్రులైనటువంటి ఆది పితరులైనటువంటి ఆ దంపతులైనటువంటి ఆదాము, హవ్వ గారి మృతదేహాలు కూడా అందులోనే భద్రపరచడం జరిగింది. కాబట్టి చాలా అర్థవంతమైంది. అంటే ఆ ప్రదేశాన్ని మనం స్వర్గానికి ముఖద్వారంగా మనం అభివర్ణిస్తాం. అంటే వివాహం అయినటువంటి దంపతులు వారి సఖ్యతతో వారి సంసారం ఉన్నప్పుడు అదే ఒక స్వర్గానికి ముఖద్వారంగా ఎంచబడుతుంది. కాబట్టి అది అలాగే ఈ ప్రదేశం కూడా గనేదన్ కూడా స్వర్గానికి ముఖద్వారంగా ఎంచబడుతుంది. కాబట్టి రెండు కూడా ఒక ఉద్దేశాన్ని కలిగి ఉన్నాయి అని రబ్బీ గారు మనకి వివరించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అందుచేత ఈ విషయాన్ని రబ్బీ గారు మనకి గుర్తు చేయడం జరిగింది. రబ్బీ ప్లీజ్. Yes. So now why mentioning this all of this with regard to the holiday of Tu B'Shvat is because we used to say that Tu B'Shvat is like
at least one of the events that we want to do our effort in rectifying, fixing the sin of Adam Arishon. What was broken in the Garden of Eden by Adam and Chava. That's what we want to fix, and one way of this rectification is in Tu B'Shvat, by eating the fruits of the trees, because we know that, like, when God Hashem put Adam and Chava there, so they got the first two commandments, the positive commandment to eat from the fruits, right? And then the negative, not to eat from the Etz Hadat, right? The tree of knowledge. And so, like, it's the first mitzvot were about this eating, and we want to do what's our job, what we can do, and what went wrong with regard to the trees, and what can we do about fixing that. ఓకే. అయితే ఈ తుబీశ్వత్ పండుగ రోజున ఈ ఏదైనాకి సంబంధించినటువంటి గణేదానికి సంబంధించిన విషయం ఇవన్నీ ఎందుకు మనం తీసుకుని వస్తున్నాం అంటే, తుబీశ్వాత్ అనేది మనం చేసే ప్రక్రియలో ముఖ్యమైన ఉద్దేశం ఏంటంటే, మనం ప్రయత్నం ఈ పండుగ ఆచరించడం ద్వారా మనం చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ఆదాము హరీశ్వరుని గారు ఆదాము హవ్వలు ఏదేను వనంలో ఏ విషయాన్ని అయితే వారు అతిక్రమించారో ఆ విషయాన్ని మనం ఇక్కడ సరిచేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, అంటే వివిధ రకాల పళ్ళను తినడం ద్వారా. కాబట్టి హషెం గారు అక్కడ ఆదాము హవ్వలకి ముందుగా 2 ఆజ్ఞలు ఇవ్వటం జరిగింది. దానిలో మొదటి ఆజ్ఞ ఏంటంటే, ఈ ఫలం ఇచ్చు చెట్ల ఫలను తినాలి అని. రెండవది, జ్ఞాన వృక్ష ఫలాన్ని తినకూడదు అనేటువంటి ఆజ్ఞ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి మొదటి ఆజ్ఞని మనం ఈ పళ్ళ మనం జరిగిస్తాం. ఈ పండుగ ఏ తప్పైతే చేశారో దాన్ని మనం రెక్టిఫై చేసే ప్రయత్నం ఈ పండుగ ఆచరణ ద్వారా జరుగుతుంది అని రెడ్డి గారు మనకు వివరిస్తున్నారు. దౌకేశ్వరం. Yes. Right. So what we find in the story of the Gan Eden, of the Adam and Chava in the Garden of Eden, is that they actually got everything one can imagine or can ask for, right? It was like the ideal place with the greatest food for men, right? And Adam and Chava were there, and if we come to ask, we come to ask, so what caused the problems? So why making problems, right? Why not just enjoying this ideal place, right? For Adam, let's say for Adam, you have the best woman. She's your wife, and you don't worry for food. You have everything there, and what we used to say is that the food that God Hashem created, it's definitely for us. It's the whole nature comes to be in harmony and serve a man that is created in the image of God. But we have mankind, we have demands, we have mitzvot, and if we don't follow it, if we mess
if the relationship of men and women, right, are not in a good shape, then things can get to a mess, right? So if we usually tend to identify that with also with a serpent, right? So like we say, okay, so what made all the problems? It's the nachash, the serpent. It doesn't matter if the nachash is like is uh, 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 influencing the Adam or Chava or both of them, but we say the Nachash, the serpent, made all the problems, and so they didn't speak, they didn't understand each other, and they got to confusions. And she said something that the serpent didn't say, that is not forbidden, but all these problems eventually ended with a sin of transgression of like eating from the tree of knowledge. So you see that like the fruit is for us, but we have to be uh, in the moral state for that. We have to take care that we are not corrupting it, that we are decently, righteously living, cultivating the trees and following the words of the Creator, of the great one who planted everything for us. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఏదైనా వనంలో చూస్తే అక్కడ ప్రతిదీ కూడా సంసిద్ధం చేయబడి ఉంది. అక్కడ దేనికి కూడా పదవి లేదు. చాలా ఆదర్శవంతమైన ఒక లోకంలో ప్రవేశిందే మనం దాన్ని చెప్పొచ్చు. అక్కడ ప్రతి విధమైన ఆహారము కూడా అక్కడ మనకి ఉంది. ప్రతి విధమైన పళ్ళు అక్కడ మనకి ఆహారము కూడా మనిషికి అవసరమైనవి ఉన్నాయి. ఏ సమస్య లేని ఒక చాలా ఆహ్లాదకరమైన ప్రదేశం. అయితే మరి సమస్య ఎందుకు వచ్చింది, అతిక్రమించాల్సిన విషయం ఎందుకు వచ్చింది అంటే, ఎందుకు అంటే అక్కడ ఆ ఉన్న అన్ని వసతులు వనరుల్ని మనం ఉపయోగించుకుని సంతోషించకుండా అటువంటి ఒక అద్భుతమైన ప్రదేశాల్లో సమస్య ఎందుకు వచ్చింది అంటే, అంటే అక్కడ చూస్తే మనకి ఒక అద్భుతమైన ప్రదేశం, ఆదర్శవంతమైన ప్రదేశం అది. అలాగే అలాగే ఆదాము గారి పక్కన ఒక ఒక ఉత్తమమైన స్త్రీ కూడా జతగా ఉన్నారు. సో మరి సమస్య ఏంటి అంటే, హషేం గారు మనిషి కోసం ఈ ఆహార పదార్థాలన్నింటినీ కూడా పళ్ళను సృజించడం జరిగింది. అయితే మనకి ఆజ్ఞలు అనేవి ఇవ్వబడినాయి మనిషికి. మనం చూసినట్లయితే ఎప్పుడైతే స్త్రీకి పురుషునికి మధ్య సఖ్యత అనేది బాగుంటుందో ప్రతిదీ కూడా అంతా సవ్యంగా జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే సఖ్యత చెడుతుందో సమస్య మొదలవుతుంది. అక్కడ మధ్యలో మనకి నకాష్ అంటే ఆ సర్పం ప్రవేశించడం జరిగింది ఇరువురి మధ్య. అక్కడ ఆదాము హవ్వలకి ఒకరికొకరికి ఒక అంటే ఒక అభిప్రాయ భేదం అనేది అక్కడ రావడం జరిగింది. అంటే ఒకరు చెప్పేది ఒకరికి అర్థం కాని పరిస్థితి అనేది జరిగింది. సరైన అంటే ఒకరు చెప్పేది ఒకరికి అర్థం కాని కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ అనేది అక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది. సో ఈ విధంగా సమస్య రావడం చివరికి వారు తినకూడని పండు తిని ఆజ్ఞని అతిక్రమించే పరిస్థితికి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. సో హషేం గారు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ ఆహార పదార్థాలు అంటే ప్రకృతి మనకి అందిస్తున్న సమస్తము కూడా హషేం గారు సృష్టిలో ఉంచడం జరిగింది. అయితే మనం వాటిని ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం ఏంటంటే, సరైన పద్ధతిలో దాన్ని సాగు చేయాలి. అలాగే ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆజ్ఞలు అనుసరించి వాటికి లోబడి మనం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దాని ఫలాన్ని మనం అర్థవంతంగా ఆస్వాదించగలుగుతాం. లేనప్పుడు ఆజ్ఞను మనం ఎప్పుడైతే అతిక్రమిస్తామో వెంటనే మనం దాన్ని ఆనందించలేని పరిస్థితులకు వెళ్ళిపోతాము అని రబ్బి గారు వివరిస్తున్నారు. రవి.
Yes, תודה רבה. So now we speak about so far about the Garden of Eden, Gan Eden, something that is sounds like very far and mysterious in heaven, but I want to express the idea that it's it gets very worldly for our own life, like where we live doesn't matter if we live in Andhra Pradesh, if we live in Israel. The idea applies for everyone and for our worldly life as well. That we have to be responsible and to make this world righteous and without sins and transgressions, because otherwise we will also the earth will react to that. It's not like a magic. It's just well, we see it along the history of Israel. We see that the blessing of the fruits is the most explicit sign to redemption, and then the opposite. For 2,000 years, for example, where the people of Israel were on exile, so the land of Israel was just with nothing, and like a desert, like no fruits, no trees, no any prosperity of nature. It's amazing to think about it, but that's how it was. There was no blessing, and you see that surely for the land of Israel is special, and we also want to make effort to eat the fruits of Israel, but it doesn't. Israel is just part of the whole world that God created, and the holiness should eventually spread all over the world, and Israel should spread like all over the world, well, spiritually, right? It doesn't have to be something national, but spiritually. So we find it in not just in the Garden of Eden, but we also find it here. Like today, Baruch Hashem, we have a lot of blessing in the vineyard, in the wine that is produced on the mountains of Judea and Samaria. They get all the great prizes, the great rewards, international winning on contests of wines, and same for many other fruits. So you see that's like it's remarkable. You didn't see it like 100 years ago. We didn't see this blessing, and Chazal told us in the Gemara that's the explicit sign of redemption for the fruits. So we see the importance of fruits. We see that it's very fundamental for our life. బరాబర్. ఇక్కడ మనకి గార్డెన్ ఆఫ్ ఏదెన్ వనంలో అయితే ఈ విషయాలన్నీ మనం మాట్లాడినప్పుడు చాలా అంటే మనకి చాలా సంబంధం లేని ఒక వేరే ప్రపంచంలో ఉన్న విషయాలు మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఆ ఉద్దేశం మనకి ఈ లోకంలో మన జీవితాల్లో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సరిపోతాయి, మనకి అప్లై అయ్యే విషయాలుగా ఉన్నాయని రబ్బీ గారు మనకి వివరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అంటే మనము ప్రతి విషయంలో కూడా బాధ్యతగా ఉండాలి, పాపం చేయకుండా, అలాగే ఆజ్ఞలను అతిక్రమించకుండా ఉండి ఈ లోకంలో మనం వర్ధిల్లడానికి హషం గారు మనకి ఇచ్చిన విషయాల్లో వర్ధిల్లింప చేయడానికి మనం బాధ్యత కలిగి వ్యవహరించాలని మనకి వివరిస్తున్నారు. లేదంటే భూమి శపింపబడుతుంది, మనము కూడా శాపాలలోనికి వెళ్ళే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు. అంటే ప్రత్యేకించి ఇశ్రాయేల్ భూభాగం గురించి మాట్లాడినప్పుడు అక్కడ
పళ్ళకు సంబంధించిన దీవెన గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, ఇశ్రాయేలీలు చెరలో ఉన్నంత కాలం కూడా అక్కడ ఎవరు ఇశ్రాయేలీలు లేకపోవడం కారణంగా అక్కడ ఆ దీవెన అనేది, ఆహారం మీద దీవెన, పళ్ళ మీద దీవెన అనేది అక్కడ చెప్పడం జరగలేదు. కాబట్టి వారు లేని కాలం అంతా కూడా ఇశ్రాయేలు భూభాగం ఎడారిగా ఆ గచ్చ పొదలు, ముళ్ళ పొదలతో నిండి ఒక నిస్సారంగా ఉండడం జరిగింది. అయితే ఎప్పుడైతే ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు తిరిగి మళ్ళీ రావడం జరిగిందో అక్కడ దీవెనలు చెప్పడం ప్రారంభించి దేశమంతా ప్రజలు విస్తరించి ఆ పళ్ళకు సంబంధించిన దీవెనలు చెప్పడం ఎప్పుడైతే ప్రారంభించారో, ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఆ వృద్ధి, ఆ ఫలాలను మనం అద్భుతమైన ఆ అద్భుతాన్ని మనం చూడొచ్చు. ఎన్ని అద్భుతమైన జాతుల పళ్ళు అక్కడ పండుతాయనే విషయాలను. కాబట్టి ఇది ఇశ్రాయేలుకి చాలా ప్రత్యేకమైంది అని రబ్బీ గారు మనకి వివరిస్తున్నారు. అంటే ఆ ఈ దీవెన అనేది లేకపోతే అసలు అక్కడ ఆశీర్వాదం లేదు, పళ్ళు అనేది లేని పరిస్థితి ఇశ్రాయేల్ భూభాగానికి సంబంధించి ఉంది అని చెప్తూ, ఈ రోజు చూస్తే ఇశ్రాయేలు ప్రపంచం అంతా కూడా విస్తరించింది. అంటే అదొక సామ్రాజ్యంగా కాదు కానీ ఆధ్యాత్మికంగా విస్తరించి ఉన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. దీన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే, ఇశ్రాయేల్ పడుతున్నటువంటి పళ్ళు ప్రపంచం అంతా కూడా, అంటే మనం కూడా మనకు దొరికిన ప్రతిసారి ఆ జాతి పళ్ళను మనం తిని ప్రయత్నం చేయాలి, వాటికి జీవన చెప్పే ప్రయత్నం చేయాలని చెప్తూ ప్రత్యేకించి ఒక పళ్ళకు సంబంధించిన విషయాన్ని ఇక్కడ మనకి తీసుకుని వస్తున్నారు. అంటే యూదయ సమరయ ప్రాంతాల్లో పడినటువంటి ద్రాక్ష పళ్ళతో చేసినటువంటి ఆ ద్రాక్ష రసం చాలా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రసిద్ధి చెందినది అని తెలియజేస్తూ, ఈ ఈ వైన్, ఈ గ్రేప్ వైన్ కి కాంటెస్ట్ కూడా జరుగుతాయి. అంటే కొన్ని పోటీలు జరుగుతాయి. చాలా అద్భుతమైన విధానంలో ఎవరు తయారు చేశారు, రుచికరంగా అనే దాని మీద అంతర్జాతీయంగా చాలా కాంటెస్ట్ కూడా జరుగుతాయి. వాటిలో ఈ ఇశ్రాయేల్ సంబంధించినటువంటి ఈ వైన్ బహుమతులు పొందుకోవడం కూడా జరిగిందనే విషయాన్ని మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు. ఈ విధంగా అంటే దాన్ని తాగిన ప్రతిసారి, లేదంటే ఆ పళ్ళను రుచిస్తున్న ప్రతిసారి దీవెన చెప్పడం ద్వారా ఈ ఆధ్యాత్మికత అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా అది వర్ధిల్లుతుంది అనే విషయాన్ని రబ్బీ గారు మనకి తీసుకొస్తున్నారు. అయితే గత 100 ఏళ్లలో, అప్పుడు 100 ఏళ్ల క్రితం అక్కడ ఏ దీవెనలు లేవు, ఏ పళ్ళు లేవు. అయితే గమెరాలో పెద్దలు ఈ విషయాన్ని తీసుకొచ్చారు. ఈ పళ్ళకి సంబంధించి, అంటే ప్రత్యేకించి పళ్ళు విమోచన పొందుతాయి, వాటి ద్వారా విమోచన వస్తుందనే విషయాన్ని కూడా గమెరాలో చెప్పబడినట్లుగా ఇది ఈ రోజు మనకి ఈ అద్భుతమైన విషయం సాక్షాత్కరిస్తుందనే విషయాన్ని మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు. Yes, תודה רבה. And we also can find actual commandments that are related to the trees. So there is, there is a famous midrash about Adam in Garden of Eden, that when the Holy One, blessed be He, created him in the Garden of Eden. So what happened is he showed him all the beauty and the praiseworthy of what God did in the Garden of Eden, and that it was only created for you, for mankind. So he told me to watch out, not to corrupt, not to destroy the world of Hashem. Okay, right? And so that's the commandment, that's the responsibility. So destroy is not just with just not watering, but it's also how do you eat, how do you live? Do you eat because you are greedy and you want to steal and you want to take from others, or you eat to praise Hashem that created it in a righteous way? And that's what I was starting to say,
that it also comes down to our mitzvot. And for example, we have a very famous description that, like, even in its time of war, even in a state of war, um, uh, there is a halacha, there is a rule not to just simply destroy trees if it's not really necessary for the battle, right? It's like I can share it with you, but so you see the idea that what God created is important. It's not just in the Garden of Eden, rather it's right here in our world, and even in a state of war, when we speak about human life, risk of life. Then it's like we still respect. We try to respect as much as possible, right? The nature that is created by the Creator. So we have this law. It's a famous word, "Ki ha'adam etz hasadeh," right? Because man uh, is the tree of the field, and it says, okay, man is not the tree of the field on some respect because he can hide. But on the other hand, we find a lot of similarities, and it's very deep expression that we find in the book of Deuteronomy. I can also share it with you in a second. ఓకే. అయితే ఈ విధంగా మనకి చెట్లకి సంబంధించి ఆజ్ఞలు కూడా మనకి కనిపిస్తాయి. మిద్రాష్లో దీనికి సంబంధించిన విషయం ఒకటి చూస్తే, ఆదాము గారిని హషెం గారు సృజించిన తరువాత, అంటే ఏదేను వనంలో ఉంచుతామని, ఆ ఏదేను వనంలోనే ఆయన వాస్తవానికి ఆదాం గారు సృష్టింపబడ్డారు, హషెం గారు. అలాగే ఆదాం గారిని సృష్టించిన తర్వాత ఆ వనంలో ఉన్న ప్రతి విధమైన అద్భుతమైన విషయాన్ని కూడా ఆయనకి చూపించడం జరిగింది. అది ఎంత సౌందర్యంగా ఉంది, లేదంటే ఎంత సమృద్ధిగా ఆ ప్రాంతం ఉంది అనేదాన్ని. సో ఇదంతా కూడా కేవలం మనిషి కోసం మాత్రమే హషెం గారు సృష్టించారు అనే విషయాన్ని గమనించవలసి ఉంది. అయితే దాని అర్థం ఏంటంటే, హషెం గారు చేసిన సృష్టిని మనం, ఆ అద్భుతమైన విషయాల్ని, ఈ అద్భుతమైన సృష్టిని, ఈ సమృద్ధికరమైనటువంటి ఈ ప్రకృతిని మనం నాశనం చేయకూడదు అని మనం అటువంటి బాధ్యత ప్రతి మనిషి మీద ఉందని రబ్బి గారు వివరిస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ నాశనం చేయడం అంటే ఉద్దేశం అంటే మనం ఎలా దీన్ని, అంటే ఎటువంటి బాధ్యత ఉంది, మనం ఎలా బాధ్యతతో మనం నడుచుకోవాలి అంటే, అది మనం తినే విషయం అవ్వచ్చు, మనం ఏ విధంగా జీవిస్తున్నాం అనే విషయం అవ్వచ్చు. అంటే తినే ముందు ఆ పళ్ళకి సంబంధించి, ఆ ఫలానికి సంబంధించిన జీవనను చెప్పి తినడం ద్వారా మనం దాన్ని, ఆ బాధ్యతను మనం నిర్వర్తించే వాళ్ళం అవుతాం. అయితే ఇక ఎలా జీవిస్తున్నాం అన్నది కూడా చాలా ప్రధానమైంది. జీవించడం అంటే, ఉదాహరణకి మనకి ఆకలిగా ఉందని చెప్పి నేను ఏదో దాన్ని దొంగతనం చేసి తినకూడదు. ఆ విధంగా ఆజ్ఞని అతిక్రమించిన వాళ్ళం అవుతాం. కాబట్టి చాలా గౌరవంతో ప్రకృతి పట్ల బాధ్యత కలిగి మనం ప్రవర్తించాలని రబ్బి గారు మనకు గుర్తు చేస్తున్నారు. అయితే ఒక ఉదాహరణ తీసుకొస్తున్నారు. ఒక లేఖనాలలో రాసిన ఒక హలక్కని మనకి వివరిస్తున్నారు. అంటే ప్రత్యేకించి ఇశ్రాయేలులకి యుద్ధం చేసేటప్పుడు చెట్లను నరికివేయకూడదు అనేటువంటి ఒక ఆజ్ఞ కూడా ఇవ్వబడింది. కేవలం నువ్వు యుద్ధం చేస్తున్నావన్నంత మాత్రాన నీ యుద్ధం కోసం ఎలా పడితే అలా చెట్లు నరికేస్తే కుదరదు. చాలా బాధ్యత కలిగి చెట్ల పట్ల వ్యవహరించాలనే విషయాన్ని కూడా మనకి హలక్కగా ఇవ్వబడిందనే విషయాన్ని గుర్తు చేయడం జరుగుతుంది. సో మనము దీనంతటిని బట్టి అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ప్రకృతి పట్ల, చెట్ల పట్ల మనం చాలా బాధ్యత కలిగి, మనకి చాలా బాధ్యత ఉంది. ఆ బాధ్యతను గుర్తెరిగి హషెం గారు సృష్టించిన ఈ సృష్టి యొక్క ప్రాధాన్యతను మనం గుర్తించి నడుచుకోవాలనే విషయాన్ని తీసుకొస్తున్నారు. సో ఈ విషయానికి సంబంధించిన ద్వితీయోపదేశంలో కూడా ఒక విషయం, ఒక మాట చెప్పబడిందని
తీసుకొస్తూ మ్యాన్ ఈజ్ ద ట్రీ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ అంటే ఆ, ఆ, దీన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే తెలుగులో మనిషి వనంలో ఒక వృక్షం లాంటి వాడు అని ఒక మాట చెప్పబడింది అని చెప్తున్నారు. దాని గురించి దాంట్లో చాలా లోతైన అర్థం చెప్తూ ఆ, దాన్ని ఇప్పుడు మనకి వివరించబోతున్నారు. చూద్దాం. దవకాష్ రబి, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Yes, so we see the respect that must be given to trees. I mean, it's not just one can argue, well, it's just a part of the nature. What do we care? Like it's a type of a food. We have other food. We can eat eggs. What's the problem? And we see here that it's important to realize that the creation is not just to supply us something random, arbitrary, and we have to know the value and to appreciate that, and to know to thank for that. And it really gives us a lot of blessing for Hashem and from the Creator of this world. So again, even in a state of war, you see um, that only if it's for necessary. Really, it's not like a a fake environmental perception. It's a real it's original environmental um, ideas, not like the confused things that we find today maybe in the world, and they have actually a very different motivation. But here it's really about that, and it's already like an origin from the Torah, right? So if there is a need to build a house and there is a tree you have to remove, so fine. So it's very absolutely justified and it's right? We don't want to to just be on hold and okay, like the I think the Buddhists are very like radical about that, not to kill a single worm and not to change and not to touch anything, and they can you can end up losing and hurting people eventually. I don't know, maybe they are doing it righteously. So I can appreciate what the Buddhists are doing about that, but the idea is like we know we are not confused that the one with the image of God is man, and therefore man is important. And again, as we saw the Midrash, the world and the nature is created for man. So so if you have some danger, some risk, danger coming from the trees or plants or whatever, so we can eliminate it. But again, if it's necessary for our life, if uh, it's making problem on the roads, on the pavements, it's if there is a damage, so of course we will fix it. But if it's not necessary, we will respect it. And 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 uh, and this idea is like it's everywhere. It could be in India, in Israel, um, um, to respect, and there is even in a rule, for example, in Israel. I think that in India there is no olive tree, right? I think Zait olive is one of the trees special for the land of Israel. So there is a rule that you cannot just destroy a tree of olive. It's a tree that lives for like hundred can live the ancient ones they live for hundreds of years. So you cannot destroy an olive tree in Israel. You have to just relocate it somewhere else. So if it's interrupting with I don't know, building something, so you have to take it cautiously from the earth and just move it to a different place and plant it in a different place. That's like you see how much we try to respect the unique trees of Israel, according even to the laws of the state.
సో ఈ విధంగా మనం చెట్లకు చాలా గౌరవాన్ని ఇవ్వాలనే విషయాన్ని, ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలనే విషయాన్ని మనకి తీసుకొస్తూ అంటే అది కేవలం ప్రకృతిలో ఒక ఇతర విషయాలంటే ఒక విషయం మాత్రమే కాదు కానీ అది మనకి ఆహారాన్ని అందించే విషయంగా ఉంది. అంటే మనకి వేరే ఇతర పదార్థాల ద్వారా కూడా అంటే ఇతర విషయాల ద్వారా అంటే మనకి గుడ్లు లాంటి ఇతర ఆహార పదార్థాలు కూడా ఉన్నప్పటికీ కూడా చెట్లకి చాలా ప్రాధాన్యత అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. హషీం గారు చేసినటువంటి సృష్టిలో చెట్లు అనేవి చాలా ప్రధానమైనవి. మనం వాటి నుంచి ఆహారం పొందుకుంటాం. అలాగే దాని విలువను గుర్తించాలి. హషీం గారికి మనం కృతజ్ఞత కలిగి ఆయనకి ధన్యవాదాలు తెలియజేయాలి అని రబ్బీ గారు చెప్తున్నారు. అలాగే ఇందాక ప్రస్తావించినట్టుగా యుద్ధ పరిస్థితులప్పుడు కూడా ఏదో అడ్డు వచ్చిందని చెప్పి ప్రతి చెట్టుని మనం నరుక్కుంటూ వెళ్ళకూడదు అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన హలకలు కూడా ఇవ్వడం జరిగిందని మనకు గుర్తు చేశారు. అలాగే ఇంకా కొన్ని విషయాలు ఏంటంటే ఒకవేళ ఇల్లు కట్టుకునే పరిస్థితిలో అక్కడ ఆ స్థలంలో ఒక చెట్టు ఒకవేళ అది అడ్డుగా ఉంది, దాన్ని ఒకవేళ తీసేయాలి. ఎలా పడితే అలా తీయడం అనేది కాదు కానీ మనకి దాన్ని మనం ఏమైనా చేయగలమనేటువంటి ఒక బాధ్యత కలిగి మనం వ్యవహరించాలని కూడా గుర్తు చేస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి అంటే బుద్ధిజం విషయాన్ని ఒకటి తీసుకొస్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే వారు విశ్వాసం ఈ విషయాల పట్ల ప్రకృతి పట్ల చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. అంటే ఒక చిన్న పురుగు కూడా హాని చేయకూడనటువంటి ధోరణిలో వాళ్ళు ఉంటారు. చాలా పాపంగా పరిగణిస్తారు. చెట్లకి వాటికి హాని చేయరు వారు. సో అంటే ప్రకృతి పట్ల అంటే వారి బాధ్యత కలిగి నడుచుకునే విషయం చాలా అది ఆ ఒక్క విషయం ఎప్రిషియేట్ చేసే విషయం అని చెప్పి పెద్దగా గుర్తు చేస్తున్నారు. అయితే అంటే మనం దీని అంతా బట్టి గుర్తించవలసిన విషయం ఏంటంటే ప్రకృతి మనిషి కోసం సృజింపబడింది అనే విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి. అలాగని చెప్పి అంటే మరీ తీవ్రమైన విధానం కాదు కానీ ఒకవేళ చెట్ల వల్ల మనకి ఏదైనా అడ్డు ఉందంటే అంటే ఉదాహరణకి అవి అంటే ప్రమాదం కొంచెం ఉంది, అంటే రోడ్ల మీద చెట్లు అడ్డంగా పడే పరిస్థితి ఉంటది. సో అలాంటప్పుడు లేదంటే ఒక రోడ్ల నిర్మాణం విషయంలో కానీ లేదంటే రోడ్లకు అడ్డంగా ఉండే ప్రమాదం జరిగే పరిస్థితుల్లో కానీ అటువంటప్పుడు అది మనం పరిస్థితులను బట్టి దాన్ని తొలగించవచ్చు. ఎంతవరకు అవసరం అనే దాన్ని చూసి, అయితే అనవసరంగా వాటిని మనం నిర్మూలించకూడదు అనే విషయాన్ని మాత్రం గుర్తు చేస్తున్నారు. ఇక ప్రత్యేకించి ఇస్రాయేల్ దేశానికి సంబంధించి ఒలీవ చెట్టు చాలా ప్రత్యేకమైంది. అయితే మనకి భారతదేశంలో ఒలీవ చెట్లు మనకి కనిపించవు, కానీ ఇస్రాయేల్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఒలీవ చెట్టు ఉదాహరణ మనం తీసుకుంటే చాలా ప్రత్యేకమైంది ఆ భూభాగానికి, ఆ భూమికి, ఆ దేశానికి. ఆ చెట్టు ప్రత్యేకత ఏంటంటే 100 ఏళ్ల పైబడి అది వయసు కలిగి జీవిస్తుంది, బ్రతుకు ఉంటుంది. కాబట్టి ఒకవేళ ఒక ఒలీవ చెట్టుని ఒక ప్రదేశంలో అడ్డుగా ఉందని చెప్పి అది రోడ్ల నిర్మాణానికి కావచ్చు, లేదంటే భవనాల నిర్మాణానికి కావచ్చు, లేదంటే ఏ విషయానికైనా ఒక అడ్డుగా ఉందని అనిపిస్తే దాన్ని రాజ్యాంగంలో కూడా ఉన్నటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇస్రాయేల్ రాజ్యాంగంలో చెట్టుని ఎలా పడితే ఒలీవ చెట్టు ప్రత్యేకించి ఎలా పడితే దాన్ని నరికేయడానికి లేదు, తీసి పడేయడానికి లేదు. ఆ ఒలీవ చెట్టుని తీయాలి అంటే అక్కడి నుంచి తొలగించాలంటే దాన్ని తీసి మళ్ళీ ఒక సురక్షితమైన ప్రదేశంలో వేరే చోట దాన్ని నాటాల్సిన చెట్టుగా తీసుకెళ్లి మళ్ళీ దాన్ని దాన్ని సంరక్షించాల్సినటువంటి బాధ్యత కూడా తీసుకుంటారని చెప్పి రబ్బీ గారు మనకి వివరిస్తున్నారు. Yes, תודה רבה. I wanted to add another aspect or another insight that is related with the trees that might be important for our generation today, and this is about I would say receiving and giving back, because right from Gan Eden, we realized that Adam and Chava, they were instructed to cultivate, to take care
So you have some, so you are like, you have a profession of gardener, right? You have to cultivate the trees, you have to water them, you have to do something about them. Definitely in our world. I don't know how was it in the Garden of Eden, right? So the trees, in order to get fruits, we have to wait 3 years in Israel for the Ola. We are not allowed to eat on the first 3 years. So it's a matter of process. You have to have faith, emunah, and to believe and do it in a righteous way, and take care for the trees and be responsible for giving it to others, sharing it with other people. And this is very important to our generation because, sometimes you think that today everyone wants everything instantly, right? Instantly, just by clicking one click and immediately getting. And this immediate approach is very problematic because one may lose a lot of things on the way. And get disappointed and get frustrated. But when you speak about trees, about nature, so it involves with so much of our values and emotions, and taking care of people that we want to take the fruits, to grow the fruits for them. So it's very, very important for us to know about that. We got the fruits from our forefathers, right? We got the tradition of how to cultivate. We have to continue with this for the next generations, and the trees expresses this idea of that in order to receive, one must not forget also to give back, to take responsibility, and then not, and so both thinking of what we got, and also making sure and taking care that the next ones will receive this blessing as well. మరొక దృక్పథాన్ని, మరొక ముఖ్యమైన విషయం ప్రత్యేకించి మన తరం వాళ్ళు ఈ రోజున అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయాన్ని ఒకటి రబ్బి గారు తీసుకొస్తున్నారు. ప్రధానమైన విషయం అంటే రిసీవింగ్ అండ్ గివింగ్ బ్యాక్. అంటే మనం ఏదైనా తీసుకోవడం, అలాగే తిరిగి వెనక్కి ఇవ్వడం అనే విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఏదైనా వనానికి సంబంధించి అక్కడ ఆదాము హవ్వలను ఉంచిన తర్వాత అక్కడ మనకి అర్థమయ్యే విషయం ఏంటంటే, వారు ఆ వనాన్ని, దాని పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి, దాన్ని సేద్యపరచాలి, దాన్ని వృద్ధి చేయాలి. అంటే ఈరోజు మనకు కూడా ఈ బాధ్యత మన రోజుల్లో మన పట్ల కూడా ఉంది అని వివరిస్తున్నారు. అంటే ప్రత్యేకించి చెట్లకు సంబంధించిన ఆజ్ఞ ఇశ్రాయేలులో చూస్తే, ఒక చెట్టు పండు తినాలి అంటే అది 3 సంవత్సరాలు మనం మొదటి 3 సంవత్సరాలు ఆ పళ్ళు తినడానికి వీలు లేదు. కాబట్టి 3 సంవత్సరాలు ఆగిన తర్వాత పళ్ళు మాత్రమే తినడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అంటే దీనిలో ఫెయిత్, ఎమూనా, విశ్వాసం అనేది మనకి కనిపిస్తుంది. వాటి పట్ల మనకి ఉన్నటువంటి బాధ్యత అనేది మనం గుర్తించాలని రబ్బి గారు తీసుకొస్తారు. అంటే ఈ రోజు చూస్తే ప్రస్తుతం మన వైఖరి ఎలా ఉందంటే, ఏ విషయమైనా కూడా మనకి ఉన్నట్టుండి వెంటనే జరిగిపోవాలి ఇన్స్టెంట్ గా. సో అంటే దేనికోసం మనం ఎదురు చూసే పరిస్థితి లేదు, వేచి ఉండే పరిస్థితి లేదు. ఈ క్షణమే నాకు ఫలితం కావాలనేటువంటి ఉద్దేశాలు కలిగి మనం ఉన్నాం. ఈ తక్షణ ప్రతిఫలం కావాలి అనే ధోరణి చాలా ప్రమాదకరమైంది అని రబ్బి గారు మనకు హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి ప్రకృతి నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, అంటే ఉదాహరణకి ఈ చెట్ల విషయమే చూస్తే, దాన్ని పెంచి సేద్యం చేసే విధానంలో దాని పట్ల అంటే ఆ రైతులు ఎంతో నమ్మకం, విశ్వాసం కలిగి వారి శ్రమను దానిలో ఉంచి వాటితో అనుబంధం కలిగి చాలా ప్రేమతో వాటిని పెంచి చాలా కాలం ఎదురు చూసి ఆ ఫలాలని శ్రమతో సేకరించి అందించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి
ఆ దాని వెనక ఉన్నటువంటి ఆ ఆ శ్రమని, ఆ విషయాలన్నీ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. కాబట్టి ఎలా పడితే వాటిని మనం స్వీకరించడం అనేది కాదు. వాటిని మనం గౌరవంతో, వాటి పట్ల మనం ఆ ఆ గౌరవంతో, బాధ్యతతో ఉండాలి. ఆ దీవెనతో దాన్ని స్వీకరించాలని రబ్బీ గారు మనకి తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి అంటే పితరుల నుంచి, అంటే ఈ వ్యవసాయ సేద్యం చేసే విధానం కూడా మనకి అది తరతరాలుగా పితరుల నుంచి వస్తున్నటువంటి ఒక సాంప్రదాయంగా మనకి ఉంది. కాబట్టి ఆ దీని నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, ఒక విషయం మనం తీసుకునే ముందు మనం తర్వాత దాన్ని తిరిగి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత కూడా మనకి ఉంది అనే విషయాన్ని ఆ గుర్తెరిగి నడుచుకోవాలి అని రెడ్డి గారు మనకి ఆ వివరిస్తున్నారు. దయచేసి. Yes, sorry, I lost connection. Can you hear me? You can, yes, yes, Ravi. Now you can continue. Yes, okay, תודה רבה. There is a famous story regarding this idea that trees, they can teach us, both to enjoy and thank, and both to care and about giving to others. There's a story about Choni HaMe'agel, a famous story in the Gemara, that Choni HaMe'agel, Choni, this literally it means the circle maker, that he once he met an old man, and he saw this old man planting a tree of carob tree, a carob tree. In Hebrew, it's charuv. Okay, so what's special about? So he asked him how long it takes for this tree to bear fruit, and he answered him that it takes 70 years. So Choni HaMe'agel asked him, you clearly you won't live 70 years to. So why do you plant this tree if you will never eat from his fruits? So this old man replied, he said to him, just as my ancestors planted for me, so I plant for my children. And according to this midrash, like Choni HaMe'agel, he fell asleep, and he had some vision of 70 years later, where the descendants of this old man eating, and they say, we are eating from the tree, from the carob tree of the grandfather of our grandfather that planted it. And this also expresses, right, this idea that it's the it's the opposite of what we have, the trend, the culture of right now. We don't care about the future, about the next generations, and this is like totally the opposite, and showing the true "Ve'ahavta l'reacha kamocha," the true intention of God Hashem to make this world a good place by
by the treasures that he planted in this world, and the trees that brings us the very, very tasty fruits. So I want to conclude with this story, and also if there are any questions, so we can find also some time to answer, please. Yes. అంటే దీనికి సంబంధించి ఒక ఆ, అద్భుతమైన కథని కూడా మనకి రబీ గారు గమేరా నుంచి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. అంటే ఇది ఆ, చెట్ల ఫలాల ద్వారా అంటే చెట్లు మనకి నేర్పించే ఒక పాఠం అన్నమాట. అంటే వాటిని ఎలా అంటే సంతోషించడం, అలాగే కృతజ్ఞతని తెలియజేయడం అనే విషయం ఈ కథ ద్వారా మనం ఆ, తెలుసుకోవచ్చు. కరెంట్ చేయండి. అంటే వాస్తవానికి ఆ, ఈ కథ మన ట్రెడిషన్ లో కూడా చిన్నప్పుడు పాఠ్య పుస్తకాల్లో చదువుకున్నట్టు నాకు గుర్తొస్తుంది. అంటే గమేరాలో ఉన్నటువంటి ఈ కథ హోనియా హమిగిద్దా గారు ఒకసారి ఒక ముసలి వ్యక్తిని కలవడం జరిగింది. ఆ ఆయన ఏం చేస్తున్నాడంటే ఆ ముసలి ఆయన ఒక కారోబో చెట్టు, అంటే ఇది ఒక రకమైన పళ్ళు చెట్టు, కారోబ్ చెట్టు, ఆ కరూఫ్ అంటారు హీబ్రూలో. ఆ చెట్టు ఆ మొక్కని నాటుతున్నారు ఆయన, ఆ ముసలి వ్యక్తి, ఆ ముసలి తాత. ఆయన్ని అడుగుతున్నారు మన హనియా మజీద్ గారు అడుగుతున్నారు, ఆ పెద్ద అయినా ఈ చెట్టు అంటే ఇప్పుడు మొక్క నాడుతున్నావు కదా, ఎన్నేళ్లకి ఇది పళ్ళు కాస్తుంది అని అడిగితే, ఈ కారం చెట్టు పళ్ళు రావడానికి దాదాపుగా 70 సంవత్సరాలు పడుతుంది నాయన అని చెప్పడం జరిగింది. బదులిచ్చారు ఆ పెద్ద ముసలాయన. అయితే మరి నువ్వు అప్పటి వరకు బ్రతుకున్నావు కదా, నువ్వు ఆ పళ్ళు కాసేసరికి నువ్వు ఆ ఉండకపోవచ్చు, మరి ఎందుకంత శ్రమ తీసుకుని మొక్క నాటుతున్నావు అంటే, మా పితరులు నేను ఇప్పుడు తింటున్న ఈ చెట్లను నాటిన వారు మా పితరులు, వారు నా కోసం నాటారు, నేను నా తర్వాత రాబోయే తరం కోసం నేను ఈ మొక్కలు నాటుతున్నాను అని ఆ పెద్ద ఆయనకి సమాధానం చెప్పడం జరిగింది. ఆ తర్వాత హానియా మెగద్ గారికి ఒక కళ కూడా రావడం జరిగింది. దానిలో ఆ కళలో ఈ ముసలివారి ఆ ముసలైన ఈయన ఇద్దరు కలిసి వారి పితరులు నాటిన పళ్ళు తింటున్నట్టుగా ఒక కళ రావడం కూడా జరిగింది. సో ఆ విధంగా దాని ప్రాముఖ్యత అర్థం చేసుకున్నట్లుగా కథ సారాంశం మనకి తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి అంటే ప్రత్యేకించి దీని ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, కథ చిన్నదైనప్పటికీ కూడా నేటి తరానికి ఇది చాలా ఆ ఆ అవసరమైన సందేశం దీనిలో ఉన్నట్టుగా మనకి రబ్బీ గారు వివరిస్తుంది. అంటే మనం ప్రతిదీ కూడా ఈ క్షణంలోనే ఇప్పుడే మనకి ప్రతిఫలం వచ్చేయాలి అని ఆశపడే ధోరణిలో ఈ ప్రస్తుతం మనం ఉండడం జరుగుతుంది. అలా మనం జీవిస్తున్నాం. కానీ ఆ మనం ఫలం కోసం ఎదురు చూడాలి అంటే, ఏది వెంటనే రావాలని కోరుకోకూడదంటే విషయం మనకు దీన్ని బట్టి మనకి అర్థమవుతుంది. హస్యం గారు ఈ లోకంలో మనం అంటే ఈ సృష్టిని సృజించిన క్రమంలో ఆయన ఉద్దేశంలోనే ఈ అంటే చెట్లలో ఆ మాధుర్యాన్ని భద్రపరచడం, అది మనకి మేలు చేసే విధంగా ఆ చెట్లలో ఉంచడం, దాన్ని మనం సరైన విధానంలో స్వీకరించాలి అని సరైన జీవన విధానం మనం కలిగి ఉండాలని, కృతజ్ఞతతో దాన్ని స్వీకరించాలనేటువంటి విషయం ఇవన్నీ కూడా దానిలో ఈ యొక్క క్రమంలో హసన్ గారు పొందుపరచడం అనేది ప్రధానంగా ఉంది అనే విషయాన్ని మనం గమనించాలని రబ్బీ గారు వివరిస్తున్నారు. అవకాశం రబ్బీ. అయితే ప్రశ్నలు ఏమన్నా ఉంటే కూడా కొంత సమయం దాని మీద కేటాయిద్దామని కూడా అడుగుతున్నారు. అవకాశం రబ్బీ ప్లీజ్. Okay, toda rabba. Perhaps we can just take a couple of minutes to answer if anyone has any question. ఎవరికైనా ఏదైనా ప్రశ్న ఉంటే కూడా కొద్ది నిమిషాలు దాని మీద సమయం కేటాయిద్దామని రబ్బీ గారు ఆహ్వానిస్తున్నారు. ప్రశ్న ఉంటే అడగండి. Shalom, sir. Shalom, Rabbi. Hag Sameach.
అగీలనోత్ షమియా. సరే, నా ప్రశ్న ఏంటంటే ఈ చెట్లకి సంబంధించి, సార్ వాయిస్ వస్తుందా? హలో, వస్తుంది సార్, తొందర. వస్తుంది సార్, మాట్లాడండి. నా ప్రశ్న ఏంటంటే ఈ చెట్లకు సంబంధించి ఈ యొక్క పండుగ సందర్భంగా రబ్బీ గారు బెరిషిత్ గ్రంథం ప్రారంభంలోన మంచి చెడు తెలివి అనేటువంటి వృక్ష ఫలం గురించి వివరించారు. అది వృక్షము కాదు అన్నట్టుగా అప్పుడు చెప్పారు. దాని గురించి అయితే కొంచెం ఏదైనా వివరించగలరా ఇప్పుడు సమయం? అది నా ప్రశ్న. మంచి చెడు తెలివి అనే వృక్షం నాటారు. మళ్ళొకసారి చెప్పండి. మంచి చెడు తెలివి అనేటువంటిది మన తెలుగులో వృక్షం అని ఉంది. మంచి చెడు తెలివి వృక్ష ఫలము అనేది అది అలా కాకుండా రబ్బీ గారు ఇంతకుముందు చెప్పారు. అది చాలా విషయాలు కొన్ని మర్చిపోయాము. అది ఏమైనా మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, అడుగుతా. Okay, Rabbi, this is a question from brother K. Ovadya from Vizag. He asks, in the earlier classes of Bereshit, you mentioned one thing that actually the tree of knowledge and the tree of wisdom are not actually the trees, but something else. So, if time permits, could you take a couple of minutes and explain, bring those things now? Yeah, I'm not sure I got everything you said. Is the question about the tree of knowledge and the tree of life, to explain them? What he says is, in the beginning classes of Bereshit, you mentioned in your class that actually the tree of life and the tree of wisdom are not actually trees, but they are some kind of character traits within us. So, yeah. Could you explain those ideas? Yeah. Okay. So yeah. So it's very very deep and comprehensive learning that I think we had when we learned the story of the Garden of Eden and of Bereshit, the Torah portion of Bereshit. So we learned about that. But it's true to just to say in like 1-2 sentences. We can see, of course, that everything in Garden of Eden have a spiritual understanding and a spiritual impact, and of course we see everything like in a very dualistic way. So when we come to speak about the tree of knowledge and tree of life, we have like one understanding, one tradition of understanding is to see it like as the tree of knowledge is like our I would say normal nature studies that we have, like sciences, for example. We learn, we have a sciences that research in all kind of areas of our life, and we have a knowledge right from that. So that is something we can associate with a tree of knowledge. And then the tree of life is not about this type of sciences. It's not about mathematics, physics, and biology and all of that. It's about as it said, life, about the moral life of human. What is the Tselem Elohim, right? What is the image of God? What's the demands from us, from human beings, to what is right and wrong, good and evil? That's mainly what we spoke about the tree of life. So when we learn about it, we explain
why this must come before this one. You cannot start with the tree of knowledge if you don't have the background of the tree of life. So we did a lot of explanation. You don't have to, you cannot go to the university before you learn to be a decent person, right? And all of that. But yeah, we can find it in the classes, in the recordings, and yeah, there's much to elaborate, but this is just in short, yes. ఉపాధ్యాయుడు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానంగా క్లుప్తంగా కొన్ని విషయాలు తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే జ్ఞాన వృక్షము అలాగే జీవ వృక్షము అనేటువంటి విషయాలు వాస్తవంగా అంటే ఏదైనా వనంలో ఉన్న ప్రతి విషయము కూడా అది ప్రతి ఒక్క విషయం కూడా అది ఆధ్యాత్మిక విధానంలో అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయాలుగా ఉన్నాయి అని తీసుకొస్తున్నారు. ఇది చాలా వివరణ ఉన్నప్పటికీ కొద్ది విషయాలు మనకి ముందుకు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సింపుల్ గా జ్ఞాన వృక్షము అనే విషయాన్ని మనం సింపుల్ గా ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తుందంటే, ఉదాహరణకి మన నేచురల్ స్టడీస్ అంటాం. అంటే ఈ మనం చదువుకునే ఈ విషయాల ద్వారా మనకి వచ్చిన జ్ఞానం అని అనుకుంటే దానికి సంబంధించింది అయితే, ట్రీ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే జ్ఞాన వృక్ష ఫలము అనేది అది దేనికి సంబంధించింది అంటే మోరల్ లైఫ్ సంబంధించిన నైతిక జీవనానికి సంబంధించిన విషయంగా అది ఉంది. అంటే మంచి చెడు, ఏది మంచి ఏది చెడు అనేటువంటి విషయాలకు సంబంధించిన విషయమై ఉండదు. అంటే బెస్టిలం విలేజ్ హస్యం గారు మనల్ని ఆయన స్వరూపంలో మనం సృజింపబడ్డాం కాబట్టి మనం నుంచి ఆయన ఏది కోరుకుంటున్నారు అనేది ఈ విషయానికి సంబంధించి ఉంటుంది అని తీసుకొస్తున్నారు. అంటే మనము అంటే ఈ జ్ఞాన వృక్ష ఫలం దగ్గరికి వెళ్లే ముందు ఈ జీవ వృక్ష ఫలం దగ్గరికి వెళ్ళాలి. అంటే మనకి ఈ నైతిక విషయాలు ప్రధానంగా ఉండాలి అనే విషయాన్ని మనకి దానికి ప్రాధాన్యత గురించి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగిందని వివరిస్తున్నారు. అయితే ఇవి కొద్ది మాటలు. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరణ కావాలంటే ఖచ్చితంగా రబ్బీ గారు చెప్పిన ప్రకారం ఆ పూర్వ తరగతుల్లో మనం అందుబాటులో ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని ఒకసారి వినడం ద్వారా పూర్తి వివరణ అక్కడ చేయడం జరిగింది కాబట్టి దాని నుంచి వినొచ్చని చెప్తున్నారు. సో సోదరం దేవకేశ్వరం. Yes, right. Toda Rabba, Yonatan Garu. And if there are no other questions, so I want to wish everyone happy Tu B'Shvat celebration and to enjoy with the fruits that you have, and to to do all of us, everyone, each one of us, whatever he can do for elevating this world of nature. And when we eat the fruits and we are have the concern of showing kindness, and the fruits give us the power to do that, then surely this world is elevated, and much more blessing is about to come. So happy to Bishvat. Toda Rabba Yonatan Garu, and Toda Rabba everyone for joining today. అయితే ప్రశ్నలు ఏమీ లేవు కాబట్టి రబ్బీ గారు ముగింపు మాటలు చెప్పడం జరిగింది. అందరికీ కూడా చాలా సంతోషకరమైన తుబిశ్వత్ పండుగ శుభాకాంక్షలు మనకి తెలియజేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ పండుగలో వారికి లభించే ఆ పళ్ళతో సంతోషించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు. ఈ ప్రపంచాన్ని అంటే ఈ ప్రకృతి ప్రపంచాన్ని మనం మన శక్తి మేరకు దీన్ని ఎలివేట్ చేసే ప్రయత్నం ఈ పండుగ ద్వారా ప్రతి ఒక్కరు చేయాలని కోరుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఈ విషయాల పట్ల, ప్రకృతి పట్ల దయ కలిగి మనం నడుచుకోవాలనే విషయాన్ని గుర్తు చేస్తున్నారు. ఈ పండుగ ఆచరణ ద్వారా ప్రతి విధమైన పళ్ళు మనం తినడం ద్వారా, వాటికి చెప్పే ఆశీర్వాదం ద్వారా మరిన్ని ఆశీర్వాదాలు మనం పొందుకున్న రబ్బీ గారు మనకి ఆశీర్వాదం ఇవ్వడం జరిగింది.
అందరికీ కూడా ఈ క్లాస్ కి హాజరైన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా శుభాకాంక్షలు అలాగే ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. సుధారబా రబి, సుధారబా ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. హ్యాపీ టు బి. ఓకే అండి, క్లాస్ మనం ఇక్కడితో ముగిద్దాం. తిరిగి మళ్ళీ